Hey guys, good evening. Moi Bhaskar Asper and this is our day number 10 and I hope what we have discussed in the last class you guys got it well. We have discussed the exercise 8.4 in the last class and question number 6 already discussed right? Yes, question number 6 already discussed. Now question number 7, 8, 9. Question number 7, 8, 9 and I think we have 9, 10 another one in the new book. Well, last year questions all of it year ki korile all changes korile I never all of new questions add korile so maybe if you have the old book then you don't have the all questions. Okay, so change the book. So tomorrow question number 7 or start koro aru beshi kotha napadu. Question number 7, 5 or 7 asle question number 5 and 7, right? Question number 5 or 7 too. So question number 5 or 7 to ki asle left hand side to put korilo moi, right hand side to question number 5 7. Okay, so left hand side to is sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta so koribo lage. Okay guys, so left hand side to put kori lo moi sin theta minus 2 sin cube theta, sin theta minus, sorry guys koisu kiba likhisu kiba, well sin theta minus sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta, 2 cos cube theta minus cos theta. We have to show equals to tan theta, right? So we have to show equals to tan theta. So, well, let left hand side long. This is our left hand side, right? This is equal to left hand side. Now we will solve it. Well, at sin cube theta ase minus sin theta minus sin cube theta. So yat sin theta ase yat sin cube theta ase. So we can take sin theta as a common, right? Sin theta common lole yat 1 equal minus sin square theta. Yes guys? Yes. So similarly yate cos cube theta ase. So ki korilo ami cos cube theta and cos theta. So cos theta common lobo parim ami, cos theta common lolu. Then here we have 2 cos square theta minus 1. Awesome guys. Eko problem nai? Uporot sin theta minus sin cube theta. So আমি sin theta common লৈ ললো 1 minus sin square theta, 2 cos cube theta minus cos theta, therefore cos theta common লৈ ললো 2 sin cos square theta minus 1. Awesome guys. Okay, now what we can do, sin theta 1 minus sin square theta তেনেকৈ ৰাখো একো নাই. Here in the denominator we can change, we will change 2, well আমি bracket অলপ change কৰিছো, cos square theta we can write as 1 minus sin square theta, is not it? For cos square theta we can write 1 minus sin square theta, right guys? Yes. So for cos square theta we can write 1 minus sin square theta minus 1. Awesome. Next, sin theta 1 minus sin square theta, we have changed nothing in the numerator. Now cos theta, this is equals to 2 into 1, that is 2 minus 2 into sin square theta, that is 2 sin square theta minus 1, minus 1. Okay guys, awesome. I think we have left something. Okay, sorry guys, here we have the 2, here we have the 2, sorry guys. Okay, so here 2 to thakibo, here to amar 2 thakibo, sorry here to amar 2 thakibo. Awesome. Well, kitaba enaka mistake hoi jay, so nije correct kori loba. Okay guys? Okay, so ki hoi gol ami here 2 minus 1, what we can do, well let me clean the board. Sin theta, well one numerator change no koro, sin theta 1 minus 2 sin square theta. Okay, then this is cos theta 2 minus 1, that is 1 minus 2 sin square theta. Is it same now? Okay, we can remove it, therefore we have sin theta by cos theta, and this is equal to what? This is equal to tan theta guys, right? This is right hand side of the equation that way. Okay guys, ঠিক আছে?
Problem নাই? আচ্ছা, যদি problem আছে কি কৰিবা? Already WhatsApp গ্ৰুপত লিংক দিয়া আছে। কি কৰিবা? WhatsApp গ্ৰুপৰ লিংকত গৈ মোক জনাবা। Okay. Next question. Next question. Question number 8. Question number 8 and we are going to solve it. So question number 8. What do you have in the question number 8? Well, sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. Okay guys, left hand side to put koi lo. Question number 8. Left hand side. Sin A plus cosec A whole square, right? Plus cos A plus sec A whole square plus cos A plus sec A whole square. Okay, correctly likhisu ne baru? Sin A plus cosec A, cos A plus sec A whole square. Awesome. Okay. Now ki koro? Well, moi alop etu side likhisu. Thik ase? A plus B whole square, A plus B whole square. So expand kori do A plus B whole square, that is A square plus twice A B plus B square, right? A square plus twice A B plus B square. Same thing here kori do. A square plus twice A B plus B square. ठीक है ऐसे? Okay. Now look at here. Sin square plus cos square. Sin square A plus cos square A. This is equal to 1 plus 2 into sin A into cosec A. We can write it as sin A. 1 by sin A. Cosec A is equal to 1 by sin A, right? Yes. Now this is equal to cosec square A plus 2 into cos A into sec A. This is 1 by cos A. Can I write it? Yes, guys, I can write it. Plus sec square A. Plus sec square A. Okay, guys. Now this is sin A, sin A. Cos A, cos A. We remove it. Okay, guys. This is 1 plus 2 plus 2 plus cosec square A. How can I write it? Cosec square A, that is 1 plus cot square A. 1 plus cot square A. Plus sec square A, that is 1 plus tan square A. 1 plus tan square A. Okay, guys. Identity মনত থাকিব লাগিব তোমালোকৰ আইডেন্টিটি পাহৰি গলে খেলা খতম সো কি কৰিলো 1 1 sin ৰিমুভ কৰিলা 2 into 1 2 again this is cosec square A যেটা কি লিখিলো 1 plus cot square A, right? And this is 2, this 2 is this one. Okay, now sec square A, that is 1 plus tan square A. Now add the numbers 1 plus 2 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 plus cot square A plus tan square A, and this is the right hand side. Yes or no, guys? একেবাৰে ইজি হয়নে বাৰু? Right, guys? আমি কি কৰিলো A plus B whole square expand কৰি দিলো, then sin A cosec A আসলে cosec A আমি 1 by sin A লিখিব পাৰো, then cosec আমি cos A into sec A আসলে sec A আমি 1 by cos A লিখিব পাৰো, so cos A ৰিমুভ কৰিলো, then add কৰি দিলো, then cosec square A 1 plus cot square A বুলি লিখিলো, then sec square A 1 plus tan square A লিখিলো. Right, guys? Awesome. Therefore we got the right hand side. Okay, guys, then question number 9. Question number 9. Okay, question number 9. So what do we have in the question number 9? Okay, this is the question number 9. Cosec A minus sin A
sec a minus cos a is equal to 1 by tan a plus cot a so কৰিব লাগে okay guys so left hand side to মই put কৰি লওঁ left hand side to put কৰি লওঁ so left hand side to কি দিছে আমাক well question number 9 left hand side okay so left hand side to আমাক দিছে cosec a minus sin a cosec a minus sin a into sec a minus cos a awesome ঠিক আছে একো প্রবলেম নাই ইজিলি ওলাব আমাৰ ওকে কি করব আমি cosec a 1 by sin a লিখিব পাৰো লিখি লও minus sin a then again sec a 1 by cos a লিখিব পাৰো লিখি দিলো minus cos a ঠিক আছে now sin a LCM লো sin a LCM লো 1 minus this is sin square into cos a LCM lola this is 1 minus cos square a একো প্রবলেম নাই awesome okay এটা কি করব আমি 1 minus sin square a 1 minus sin square a 1 minus cos square a by sin a into cos a sin a into cos a awesome ঠিক আছে okay guys so the next একেবারে ইজি 1 minus sin square a মানে 1 minus sin square a মানে cos square a into 1 minus cos square a মানে sin square a and here in the denominator we have sin square a into cos square sorry sin a into cos a মই square to cobra পাইছো sorry now কি কৰিব পাৰো ইয়াত cos a আছে cos a square আছে ৰিমুভ কৰিলো sin a আছে sin square আছে so আমাৰ কি লিখি যাব cos a into sin a cos a into sin a right yes guys cos a into sin a okay so আমাক হিন্ট এটা দিয়া আসলে কোশ্চেনটোত কি যে লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড টু সেপারেটলি সলভ কৰা ওকে সো আমি লেফট হ্যান্ড সাইড টু কি পালো cos a into sin a পালো রাইট হ্যান্ড সাইড টু সলভ কৰোঁ আকৌ ঠিক আছে সো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে কি পালো cos a into sin a পালো এটা রাইট হ্যান্ড সাইড টু সলভ কৰোঁ ওকে গাইস এতিয়া আমাৰ ইয়াত একো কৰিবলে নাই হয় না নহয় আৰু sin a cos a ৰ একো চেঞ্জ কৰিবলে নাই গতিকে আমাৰ right hand part to যদি solve কৰি দিও same result পাই যাম then left hand side equal right hand side right yes so আমি right hand part to solve করব r h s so what do you have 1 by tan a plus cot a right 1 by tan a plus cot a tan a plus cot a so 1 by tan a for tan a we can write sin a by cos a plus for cot a we can write cos a by sin a cos a by sin a okay let me change the ink then this is cos a and sin a we take the LCM cos a and into sin a next cos a division করিলা sin a হল sin a into sin a sin square a plus sin a ইয়াৰ ডিভিজন কৰিলা sin a ৰিমুভ হৈ গল cos a cos into cos square a now এই লাইনটো কি কৰিব পাৰো আচ্ছা মই ইয়াতে লিখিছো cos a টো ওপৰলৈ লৈ গুছি গল cos a into sin a এই লাইনটো কি হৈ যাব ওপৰলৈ 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ৰাইট and কি হৈ যাব this is sin square a plus cos square a and this is the result 1 therefore we have cos a into sin a this is the result right left hand side equal to right hand side equal therefore left hand side equal right hand side একেবাৰে ইজি আছিল নে বাৰু ভালদৰে দেখিছানে বোৰ্ডত awesome guys সুন্দৰ okay so we found the question number 9 is correct left hand side equal to right hand side now question number 10 well guys আগৰ পুৰণা বুকতে 10 টো আছে sorry মই নিউ বুক টো ওপেন কৰি লৈছিলো so নিউ বুক টো নাই পুৰণা বুক টো নাই ভাবিছিলো question number 10 টো well নিউ বুকত question number 6 বুলি এটা নিউ এটা এড কৰিছে হয়নে বাৰু
So question number 6 part 2 newly add কৰিছে so তোমালকে যদি যাৰ ওচৰত পুৰণা বুকটো আছে নিউ কোৱেশ্চনস কেটা কালেক্ট কৰিবা যাৰ ওচৰত নিউ বুকটো আছে কি কৰিবা ঠিক আছে আমি স্টাৰ্ট কৰিম গতিকে আমি question number 10 টো স্টাৰ্ট কৰো নাও ফিনিশ কৰি লম question number 10 ইনটু চেঞ্জ কৰি লম what we have question number 10 left hand side 1 plus 10 square a 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus 10a by 1 minus cot a whole square is equal to 10 square a so কৰিব লাগে well so আমি two times কৰিব লাগিব কামটো first আমি 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a equal to 10 square a so কৰিম then 1 minus 10a whole 10a by 1 minus cot a whole square equal to 10 square so কৰিম so first left hand side to put কৰি লওঁ question number 10 left hand side what do we have in the left hand side 1 plus 10 square 1 plus 10 square a by 1 plus cot square right 1 plus cot square a equal to 10 square is over equal to 10 square is over কি কৰিম এতিয়া আমি 1 plus 10 square x sin square a by cos square a sin square a by cos square a sin a by cos a square আছে so therefore square 1 plus cot a that is cos a by sin a square আছে therefore square so কি হৈ গল ওপৰত cos square a LCM ললো so cos square a into 1 cos square a plus sin square a তলত আমি কি কৰিলো sin square a LCM ললো sin square a into 1 sin square a plus cos square a right so cos square a plus sin square a that is 1 by cos square a sorry cos square a plus sin square a is equal to 1 similarly sin square a plus cos square that is also 1 so 1 by sin square a so and this is equal to sin square a by cos square a sin square a by cos square a therefore sin a by cos a that is tan a therefore this is equal to tan square a very simple হয় না বাৰু একেবাৰে simple হয় না বাৰু guys okay সুন্দৰ যদি কিবা বুজিবা প্ৰবলেম আছে দেন কমেন্ট বক্সত লিখিবা কমেন্ট কৰিবা ওকে নেক্সট ইটো কৰো আৰু এটা পাৰ্ট দিছিলে 1 plus 10 1 minus 10a 1 minus cot a কি করো 1 minus cot a 1 minus cot a 1 sorry 1 minus 10a sorry guys 1 minus 10a 10a 1 minus cot a whole square 1 minus cot a whole square well equal to 10 square so 10 square a so okay so আমি কি করো 1 minus 10a whole square কৰি দিলো 1 minus cot a whole square কৰি expand কৰি দিও 1 minus 2 10a right 2 into 10a a minus b whole square is a square minus twice ab a equal to 1 আছে so put নকৰিলে হল plus b square right okay similarly this is also 1 minus 2 cot a plus cot square okay so 1 plus 10 square a 1 plus 10 square is sec square a 1 plus 10 square a equal to sec square a minus 2 10 a minus 2 10 by 1 plus cot square a that is cosec square a cosec square a minus 2 cot a awesome ekko doubts problem nai a minus b whole square a minus b whole square a minus b whole square expand kori dilo then ki korilu 1 plus 10 square ase so sec square likhilo minus 2 10 1 plus cot square that is cosec square equal to sorry minus 2 cot likhilo now ki korim ami acha upor part to ma clean korisu upor part to alop clean kori disu acha a part to nalage amak a part to nalage to remove kori dilo okay guys now আমি কি করব sec square of 1 by cos square a বুলি লিখিব পাৰো minus 2 tan a আমি sin a by cos a লিখিব পাৰো sin a by cos a লিখিব পাৰো by cosec square of 1 by sin square a লিখিব পাৰো minus
2 cot A 2 cos A by sin A লিখিব পাৰো এনি ডাউটস প্ৰবলেম নাই ক্লিক কৰি ললে একেবাৰে নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰো ওপৰটো এলসিএম লম তলটো এলসিএম লম ওপৰৰ এলসিএম কি হৈ যাব cos স্কয়াৰ A cos A আছে therefore এলসিএম হৈ যাব cos স্কয়াৰ A and this is 1 minus cos A ইয়াৰ ডিভিজন কৰি দিলা cos A into 2 sin A into cos A right similarly আমি ইয়াৰ এলসিএম ললো sin স্কয়াৰ A sin square therefore this is 1 minus sin A ইয়াৰ ডিভিজন কৰিলা sin A by sin square A sin A থাকি গল 2 into cos A into sin A or sin A into cos A right 1 minus 2 sin A cos A 1 minus 2 sin A cos A so দুইটাৰ numerator same আছে so remove কৰি দিলো therefore we have 1 by cos square A by 1 by sin square A so this is equal to sin square A by cos square A and this is equal to tan square A and this is our right hand side guys yes awesome okay guys so question number 5 finished so this is enough for today guys I'm feeling bored today I was very busy today so একদম exhausted feel কৰিছো গটে কি কৰিম অহা কাইলে আমি question number 6 টো খতম কৰিম ঠিক আছে okay আজিলে bye bye